Kabalo ba mo nga originally gina-celebrate ang atong Independence Day July 4. Before gipasa ang RA 4166 nga nag-transfer into from July 4 into June 12. Ang istorya na kadtong manggong pag-gisakop ta sa Amerikano, nag-promise mo sila through sa balaod katagantag independence. Mo tong 1946 o 47 ba? Gitagaan tag Independence Day. Gitunong ko sa ilang Independence Day which is July 4. Karon buhi pa mas si Emilio Aguinaldo that time. So gi-push yun niya nga ma-move ang Independence Day into June 8 because June 12, sorry. Because June 12, 1898 gi-declare niya ang Independence Day sa Kawit, Cavite. So mato time to ni former President Diosdado Macapagal. So na-move yun into June 12. So, na-celebrate na ito karon. Mabuhay ang kalayaan.